Welcome to the class, my dear student. How are you all? Hope you are fine. Today I will discuss Unit 8 Human Rights, Lesson 4 Amerigo, a Street Child. Look at the picture and then discuss the following question in small groups. You make a groups and then you will discuss at your home. Now the question number is, who do you think are these children and what would you call them in your own language? And they are the rootless and street children, right? And they are suffering from more and more. They cannot get any facilities from the society who are very much rich. What are they doing? In the picture, it is seen that rootless child is waiting and crying, sitting beside the rail station. Do this picture contradict the idea behind the Universal Declarations of Human Rights? Yes, all of these pictures give us an impression of contradiction behind the Universal Declaration of Human Rights. In all this picture, we can see that all are street children and the condition of the life makes them bound to do such work. They were supposed to get human rights, but they do not. It is a strong opposition of human rights. Have you got such a children in your locality and what problems do they have in their lives? Yes, in our locality there are some such children. They are either abandoned by the parents or orphans. They have many problems in their lives, such as they do not get poor food, clothes, shelter or education. They are fully deprived of all kinds of facilities. Now see the text, read the following story and answer the questions that follow. My name is Amerigo and I am 13 years old and I live on the street alone. যে আমার নাম হচ্ছে Amerigo, আমার বয়স হচ্ছে 13 years old. I live on the street, আমি রাস্তায় থাকি alone, একা. And my mother who is separated, যে আমার মা যে সেপারেট হয়েছেন বা পৃথক হয়েছেন ফ্রম মাই ফাদার, আমার বাবার থেকে, ডাজ নট ওয়ান্ট মি, এবং সে আমাকে চায় না। শি টোল্ড মি টু গো অ্যাওয়ে, এবং সে বলেছে যে আমাকে চলে যেতে, এখান থেকে চলে যাও। নাও শি ইজ ম্যারিড টু অ্যানাদার ম্যান, এবং এখন সে একজন মানুষকে বিয়ে করেছে। মাই ফাদার লিভস ভেরি ফার অ্যাওয়ে, এবং আমার বাবা অনেক দূরে থাকে। আই ওয়ান্ট টু গো টু হিম, এবং আমি চাই তার কাছে যেতে, বাট হি ওয়ন্ট টেক মি ইদার, এবং সেও আমাকে চায় না। আই বেগড হিম টু সেন্ড মি সাম মানি, এবং আমি তার কাছে ভিক্ষা চাইলাম যে আমাকে কিছু টাকা দাও, সো দ্যাট আই কুড বাই এ বাস টিকিট, এবং আমি একটা বাসের টিকিট কাটতে পারি। আই এম স্টিল ওয়েটিং, আমি এখনও অপেক্ষায় আছি। হি হ্যাজেন্ট ইজ আনসার্ড, সেও কোনো উত্তর দেয়নি। দ্য স্ট্রিটস আর নাও মাই হোম, এবং এই রাস্তাটা এখন আমার বাড়ি। সামটাইমস আই ফাইন্ড ওয়ার্ক, এবং মাঝে মাঝে আমি কাজ পাই। আই ইউজ টু কালেক্ট ট্রাশ, এবং আমি আবর্জনা কালেক্ট করি, অ্যান্ড সেল ইট টু এ ভেন্ডার, এবং এটা বিক্রেতাদের কাছে আমি এটা দেই। আই স্টপড ডুইং দ্যাট আফটার আই হ্যাড এ সিরিয়াস ইনফেকশন, এবং আমি এটা বন্ধ করেছি যখন আমি গুরুতর সংক্রমণ রোগে আক্রান্ত হই। অ্যান্ড এ ডক্টর টোল্ড মি, এবং একজন ডাক্তার আমাকে বলেছে টু স্টে অ্যাওয়ে, যে দূরে থাকো ফ্রম দ্য ট্রাশ ডাম্প, যে ট্রাশ ডাম্প ময়লা আবর্জনার যে স্তূপ থেকে তুমি দূরে থাকবে। ওয়ান্স আই ওয়ার্কড ফর অ্যান আইসক্রিম শপ, আমি একদিন আইসক্রিম শপে কাজ করলাম। অ্যান্ড সোল্ড আইসক্রিম অন দ্য বিচ, এবং আমি আইসক্রিম সেই সমুদ্রের তীরে আইসক্রিম বিক্রি করলাম। বাই আই গট নো মানি ইন রিটার্ন, এবং আমি কোনো টাকাই পেলাম না।
The owner of the shops gave something to eat এবং সে আমাকে কিছু খেতে দিল and let me sleep in his hut at night এবং তার কুড়ি ঘরে আমাকে ঘুমাতে দিল and the work was difficult and painful এবং সেই কাজগুলো ছিল খুবই কঠিন এবং পেইনফুল, খুব যন্ত্রণাদায়ক। The ice cream box is quite heavy এবং আইসক্রিম বক্সগুলো অনেক ভারী হয় when it is full, যখন এটা পরিপূর্ণ থাকে। I had to walk for hours এবং আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটতে হয়েছে। Offering my ice cream এবং আমি অফার করেছি আইসক্রিম whoever wanted to buy, কে কিনতে চায়। There were days and when I could not even sell one ice cream এবং এমন এমন দিন গিয়েছে যে দিনে আমি একটা আইসক্রিমও বিক্রি করতে পারিনি। Anyway, I am lucky because I am alive এবং এই মানে একটা জিনিস হচ্ছে in a way ব্যবহার করা হয় এক উপায়ে বা এক অর্থে। I am lucky যে আমি লাকি এবং আমি ভাগ্যবান, I am alive, আমি বেঁচে আছি। My friends who work sorting rubbish in dumps, যে sorting rubbish হচ্ছে অনেক সময় ময়লা আবর্জনাকে বাছাই করা হয়, যে ময়লা আবর্জনা তোমরা দেখবে ডাস্টবিনের পাশে অনেকে ময়লাগুলো বোতল এক জায়গায় রাখছে, কাগজ এক জায়গায় রাখছে, পেপার এক জায়গায় রাখছে। তো এটা হচ্ছে যে সর্টিং রাবিশ, যারা যে তার ফ্রেন্ড যারা সর্টিং রাবিশ অ্যান্ড ডাম্পস অফেন সাফার ফ্রম সিরিয়াস ডিজিজ এবং তারা অনেক গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়। One of them was recently killed after he fell into a hole that opened up in the pile of trash, যে আমাদের একটা ফ্রেন্ড মারা গেছে in a hole, fell into hole, হলে পড়েছে, that opened up in the pile of trash. Pile of trash হচ্ছে আবর্জনার গাধা বা আবর্জনার স্তূপ। Many of us work for 10 to 12 hours and get so little in return that we cannot even buy food, যে আমরা 10 থেকে 12 ঘন্টা কাজ করি তারপরে এত কম পাই যে আমরা খাবার কিনতে পারি না। And shoe shining is very popular among the street kids, যে shoe shining হচ্ছে যে জুতা যে পরিষ্কার করা, জুতা সেলাই করা, আমরা বলি মুছি। A few of my friends also work in factories, আমার কিছু বন্ধুরা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, কারখানায়, and workshop, তার ওয়ার্কশপে কাজ করে। A boy I know lost one of his eyes after a piece of hot glass flew into his eye at the glass factory, যে আমাদের এক বন্ধুর চোখ হারিয়ে গেছে, নষ্ট হয়েছে, যে সে একটা গ্লাস ফ্যাক্টরিতে কাজ করছিল where he worked, সেখানে কাজ করেছে। The owner refused to pay for medical help and fired him, এখানে বোঝানো হয়েছে যে ওনার যে দোকানের মালিক সে রিফিউজ টু পে ফর মেডিকেল হেল্প, তার মেডিকেল যে হেল্প লাগবে যে সেটা রিফিউজড করেছে, তাকে দেয়নি, অস্বীকার জানিয়েছে। অ্যান্ড ফায়ার্ড হিম, তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। ফর মি লাইক অল আদার চিলড্রেন অন দ্য স্ট্রিট ইজ ভেরি হার্ড, যে আমার কাছে মনে হয় যে অল আদার চিলড্রেন অন দ্য স্ট্রিট it is very hard, অনেক কঠিন। I'm always hungry and I don't know where I will sleep the next night, যে আমি জানি না পরের দিন কোথায় ঘুমাবো। I would like to live in my own home and sleep there in peace, যে আমি চাই যে আমি আমার নিজের ঘরে ঘুমাতে এবং সেখানে খুব শান্তিতে ঘুমাতে চাই। অর্থাৎ আমি চাই আমি নিজের ঘরে থাকতে এবং সেখানে শান্তিতে ঘুমাতে। The nights are very cold in the winter, যে শীতের রাত অনেক ঠান্ডা থাকে। You can die of cold in the street, যে তুমি শীতে মারা যেতে পারো। শীতে এমন থাকে যে বিভিন্ন দেশে দেখা যায় যে বরফ পড়ে, তো সেখানে হচ্ছে যে যদি বাইরে থাকতে হয় তখন অনেকে কিন্তু মারাও যায়। Now question number 3, answer the following questions. What is your impression about Amerigo's parents? The answer is Amerigo is a poor boy who has no control over his fate. This is most shocking that his parents are self-centered and they have no time thinking on about the future of Amerigo. Number B, what was Amerigo's first job and what made him stop doing that job? Amerigo's first job was collecting trash and selling to a vendor. Once he had a serious infections
a doctor told him to stay away from the trash dump, and he stopped doing that task. 3. How is Amerigo's experience of selling ice cream? Amerigo's experience in selling ice cream was very painful. He worked hard and hard so that he could get some foods from the owner, and the owner of the ice cream did not pay any penny to him. D. How does Amerigo evaluate his life now, and does he have any option to change it? The evolution of Amerigo's life was very painful. He found out that his life was full of sorrow and misery, but he wanted to improve his life by working hard. E. What does Amerigo desire now, and should he desire such things, and why not? Amerigo now desires to live in his hometown and lives there in peace. In my opinion, his desire for such a thing is not illogical, because everyone has the rights to deserve the needs of human rights from society. If you were Amerigo, what would you do? If I were Amerigo, I would take some steps and for better life. First of all, I would manage my owner to give my wages, and then I would be admitted into government primary school so that I could continue my study, and without education my dreams would not be fulfilled. G. Have you ever met a boy or girls like Amerigo, and if yes, and write about him, her? Yes, I met a boy named Ashraf. He lived with his grandparents. He carried papers for selling, and he earned very little and could not afford himself. He did not go to school, rather he used to work at a hotel rest of the time. 8. What should society do for children like Amerigo? Society should do a lot for children like Amerigo. The children like Amerigo are mainly orphan and rootless, and they were deprived of all kinds of facilities that they deserve, and society should set a full free night school. 4. Make a list of this difference between yours and Amerigo's lives. Amerigo's life is live on the street, separated from parents, facing poverty, deprived of education, lead a miserable life, have to sleep on the street, and don't get medical facilities. My life, want to live in peace, want to live with parents, want to eat food. My life's dissimilarities is live in the house, live with parents, lead comfortable lives, get educational opportunities, having good job. Now use these points and write a paragraphs on similarities and dissimilarities you have with a street child. So students, you make a paragraphs, and I give these points, and you make a paragraphs with these points. Homework 5. Read the first paragraph of Amerigo's story and what form of speech is used here, and direct or indirect speech. 5.1 is now read the following text and what form of this speech is used here, and direct or indirect. And his name was Amerigo. His father lived very far away. He wanted to go his father, but he won't have taken him either, and he had begged him and his father to send some money so that he could buy a bus ticket, and he was waiting. However, his father hadn't answered. 5.2 Convert the following text into indirect speech. Amerigo says, in a way, I am lucky because I am alive. My friends who took sorting rubbish in dump and often suffer from serious disease. One of them was recently killed after he fell into a hole that opened up in the pile of trash. And summarize Amerigo's story in 150 words and give it a title, and which is different from the title of the lesson. Hope you enjoyed this class. You write the answers and then send the copy in my Facebook's inbox, and I will check that. Thank you very much. Hello viewers, if you like this video, then like, comment, share, subscribe